Okay, so far clear, right? All the steps until here. Yeah, that's good. Mix until you can see all the bubble, all the meringue inside. I have to mention again about the temperature. For the room temperature, for the best making cake, less than 28 Celsius. Okay, room temperature. So will be the best. Okay, after you mix, you can see this is the cake batter we want to show you. Okay, I think so. Now we want to add, put it into the tray. Today I will be using this 11-inch square tray. Actually mana-mana apa jenis you nak guna pun boleh. Kalau resepi ini untuk 11 inci, 11 inci. Lebih kurang 1 inch okey lah. You nak guna 10 inch ke, 12 inch ke pun boleh. Okay, tapi I guna ini adalah standard Swiss roll cake mold. Okay, 如果你们要用小1寸、大1寸都可以，它是大概 OK， 不一定说准就11寸的，有时候它的高度或者是比较矮罢了。OK 啊 ，No question, right? So put one baking tray, no baking paper inside. Okay. Why we put the baking paper? Easy for you to take out. Okay. All cake butter in. So before we start to do this cake, make sure your oven is already preheat in the preheat. So we set the temperature 120 on top, the bottom is 160. And remember, mesti nak preheat. Alright. Tutup beberapa kali sebelum you masuk. Okay, 轻敲把那个气泡给敲出来。Yep. So put inside the oven, 120 top temperature. Bottom is 160. Kalau you guna ketuha oven yang kat rumah, you guna 150 top and bottom sahaja. Okay, tak payah adjust atas dengan bawahnya api. So just put in the lower rack there. Okay, because this oven comes with the baking stone. Okay, if you want to make a sourdough or the plate, okay, this oven is quite nice, not that big. And some more, this is the 𝗦𝗵cie𝗶𝗀 electric oven for the ferment and the confections mode. If you want to make cookies more faster. Okay. This oven have 4 tray. You can bake 4 tray at the same time. Kalau you nak buat business dekat rumah, you tak nak guna oven yang besar, lagi nak tarik itu elektrik. Okay, ini tak payah. Ini hanya 2,500 watt itu electric supply. So biasa kita punya plug sudah cukup. Plug yang biasa macam ni. Okay, plug yang biasa. Okay, sudah cukup. Alright, so set the timer 55 minit for this Swiss roll. Okay, after 55 minit, ya, you akan dapat cake yang macam ni. Alright, this is the cake at the end come up. Okay, because of the time problem, so katakan you tunggu 55 minit ya. Sudah lapar nanti, so cake come out with this.
This is I make on yesterday. 我昨天做的 ，so 等一下呢，你就可以看。Kalau saya cake boleh buat dekat yesterday, hari ni masih saya roll cantik, okay bagus. Ya, so actually kita banyak takut adalah kalau kita buat Swiss roll, dia cake pecah, keras, kering. Okay, ini yang big problem we always facing for the Swiss roll. So nak cantik punya cake, ya step penting. Starting itu minyak panas campur dengan tepung, lagi itu meringue, mesti nak guna pukul sehingga soft bake. Macam mana soft bake? Guna telur sejuk. Yeah. Okay. So at the end, is the baking time about 55 minutes. Even though you use the normal oven ketuha yang biasa, 150. Kalau you punya oven ada 3 layer, top, medium, bottom, letak medium. Letak bottom, bukan medium, bottom. Okay, so can we proceed next? Continue ya. So sekarang kita nak pukul dalamnya filling. So filling senang sahaja, ada whipping cream dengan sugar. Yes, I guna ini yang 𝗣𝗿𝘁 punya whipping cream. Kalau dekat luar, banyak mereka tunjuk you guna whipping cream buat itu filling. You boleh test dengan punya tangan. Okay, apa beza whipping cream dengan fresh cream? Siapa tahu? Anyone know? This is called whipping cream. Actually, we got another one. It's called fresh cream. Anyone know what is the difference? Tak tahu kan? Okay, whipping cream kita panggil UHT. Itu adalah animal punya fat. So fresh cream adalah plant punya fat. So whipping cream mahal sikit, tapi kita senang digest. Kita badan senang digest. Dia punya melting point rendah, macam butter lah. So kalau you makan whipping cream, you tak senang gemuk. Okay, 如果你吃 whipping cream， 你人没有这样胖，容易排泄。Okay, so if you eat the fresh cream, it's quite oily, and then the melting point is very high. Kalau makan banyak, you rasa macam tu. Tapi with whipping cream, you makan banyak, you cakap, nice. This is the best. Okay, tapi hari ini saya akan guna whipping cream sebab whipping cream buat cake lagi sedap. Tapi whipping cream susah nak pukul, jadi dia keras dan cantik. Sebab fresh cream dia senang untuk buat topping kan. Okay, cantik. Tapi I hari ini akan tunjuk guna ini 𝗣𝗿𝘁 punya whipping cream. Dia punya fat adalah 35%. So after I use it, you will see the result come out is very nice. Okay, so if you want to buy, here also got a lot. Yeah. Alright. Okay, use the bowl. In the recipe, I show is 120. Yeah, I got here 120. And the sugar is around 20 also. About 20 gram, 20 gram saja. So kalau you nak manis sikit, 30 gram, 40 gram tu boleh. And some more, I'm using this frozen raspberry from 𝗵𝗍 also. Yeah, you can see the bijian inside. So you want to add in to beat it, or you can separately put it. So nampak dia ada bijian cantik. So ini adalah frozen ini raspberry. Okay. So sekarang mereka ada discount. Kalau nak nanti boleh beli ya. So sebelum kita masuk, kita tambah sedikit jus saja. Masukkan sedikit jus, kasih coloring cantik. Tapi ini bukan dia punya coloring, ini original punya jus. Okay. Lepas tu yang lain punya kita nanti buat decoration. Okay, put aside. Hand mixer again. So come with 2 accessories. Sekarang kita nak pukul cream ni, jadi dia keras. So nanti kita boleh buat dalam punya filling.
Okay. I gonna speed medium. 4, 5. Just beat it until the keras. Okay, kalau saya sudah tambahkan itu jus, dia nampak ada stick pink color lah. Okay, tapi ini bukan coloring dia yang cantik original punya jus. I think less than 1 minute, right? So you can see the big cream become very nice. Yeah, usually you use the other brand. I boleh bagi tahu susah nak jadi macam ni lah. Okay, so bit expensive lah. Kalau you makan dekat rumah, I will recommend buy this. Kalau tidak, you can try others brand. Tapi mungkin ada itu percentage you akan senang gagal ya. Okay, alright. So it's a very big spatula. Okay, cantik. Tapi kita nak pukul lagi 10 saat je lah. Lagi stick a bit. Speed 5. See what a nice cream. Akan jatuh. Okay, our cream is done. We can add in a little bit the frozen raspberry ink. Kita nak itu buah saja. Next round. Still you can see the cream is nice and smooth. Alright. Okay. So now we start to do the harder part called roll the cake. Okay. Sampai step yang last. Kita nak roll itu cake ya. Okay, kita nak ready baking paper. Okay, baking paper ada banyak, yang satu non stick, yang biasa punya itu ada stick punya. I guna